Can you listen to me carefully and well enough? Can everybody listen to me? Okay, good. Good, very good. Okay. How is your mood? How is your mood? Տրամադրությունը. How is your mood? It is good, it is bad, it is so-so. Okay, okay. What nice thing or what good thing do you see around you? I see nice flowers. So what do you see? And I see blue sky. What do you see? My new iPhone. Okay, Arman. Nice, not bad. Sun. Very good, Isabella. What else? What positive, what good things do you see? Books. Argishti, very good. Printer, monitor, dynamic, paper with pen. Okay, Anna, you don't forget paper and pen. Very good. What else? What else do you see? Good, positive, energetic. Good weather, Isabella. Very good. Many books. Okay. Okay. And Argishti, okay. If it is good, blue sky. Very good. Okay. So everybody is ready to start. Is everybody ready to start? Okay. So today we have very intensive, quick, good lesson. And I want you to be ready for that. Okay? Now, I will move. So nobody has internet problems. Do you have internet problems? Anyone has some problems? Okay, good. And you don't forget your paper and pen, right? So everybody has paper and pen. Okay. I want you to be very active also in Facebook, guys, because Facebook page, I will tell this in Armenian, Facebook-յան էջում ուզում եմ որ ավելի ակտիվ լինեք, որովհետև Facebook-յան էջը ձեր դինամիկան եւ էնտուզիազմը պահում է դասից դաս։ Այսինքն դուք այդ էջն էլ օգտագործեք ուսուցողական նպատակով։ Գրեք իրար անգլերեն, թեմաներ քննարկեք, ինչ որ բաներ արեք, բայց անընդհատ ձեզ պահեք։ Օրվա մեջ կես ժամ, 15 րոպե, 20 րոպե պահեք Facebook-յան էջին վրա։ Ինչ որ թեմա գրեք, ինչ որ հետաքրքիր ասացվածք գրեք, քննարկեք դա անգլերենով անընդհատ, որովհետև ինքը կուրսը այնքան երկար չի, որ ձեզ պահի անընդհատ անգլերենի մեջ։ Երկրորդ ֆակտորը, որ պետք է հաշվի առնել, դա շաբաթական 2 անգամ է։ Իսկ կես ժամը ամեն օրից որ դուք վերցնեք ու ինչ որ բաներ քննարկեք այնտեղ իրար հետ ինչ որ հարցեր տակ, մի սպասեք որ անպայման դա տնային լինի։ Ինիցիատիվա նախաձեռնեք ինչ որ հետաքրքիր թեմաներ ու անդադ պահեք ձեզ անգլերեն։ Լավ։ Okay, okay. So keep yourself in English. Good. So when I looked at your homework, you remember you had some homeworks. It was about ask questions to your partner, and these were common questions. Are you married? Which was good. But I want you to pay attention to do you like doing? Okay? Don't say like do you like to read, but do you like reading books? Do you like playing the piano? Do you like walking in the garden? Do you like doing something? Okay? What do you usually do in the evenings? It was a very good question. So the evenings you can easily transform and you can say, for example, what do you do in the mornings? What do you do in the afternoons? What do you do after work? What do you do for your holiday? So what do you do? And also, but the question, what do you do, can be also, I am a teacher. What do you do? I am computer specialist. What do you do? I am project manager.
Okay, and also I like the last question. How long do you like sleeping in the mornings? It was an interesting question. Okay, so these were the questions that I took out from what you wrote, and I wanted you to look at the questions. Do you have questions? Are there any questions? Are there any questions for me? Quick, I'm looking. No. Okay, I'm waiting for the first no, and then I move. Okay, so I don't wait everybody to say no, no, no. I'm waiting the first no. Anna, very quick. We are moving. So I also screenshotted some interesting homeworks that you did, and it was really interesting. I think Lilith, is Lilith here? Is Lilith here? Musharian? Okay. Lilith was the last to put her paragraph, and I could not take it, but it was interesting, and I think you guys did a very, very good job. It was really interesting to look at your paragraphs, and I think you can work in tourist agency also if you don't have anything interesting to do. So it was very good. Thank you. I really got pleasure reading your paragraphs. It was good English, it was good vocabulary, and it was good description of Armenian. Okay? Okay. Now, okay. Ruben, yes, sure, you can. So those who did not write homework, you're always welcome to put your homeworks in on the page, and I will read. Okay. Now I will move, and we come for today. So today is modal verb lesson. Modal verb lesson is very interesting lesson. Why? Because first, it is easy. Second, it is interesting. And third, modal verbs we use a lot in English. English language is a language of modal verbs. Okay? In Armenian, we have maybe two modal verbs, like կարող եմ, կարելի է, which is not really modal verb, and պետք է. English has many modal verbs because English is a language of politeness, քաղաքավարության լեզու. And that's why we have a lot of modal verbs. Okay? Now, for today, we look at the modal verb must, have to, has to, and should. And for the first time until now, we will do listening. Are you excited about listening? Are you excited about listening? Okay. Okay, so we'll see how the listening goes. Now, are you ready to move? Are you ready to move? Okay. So, we will learn these modal verbs. Now, modal verb must. Modal verb must, and then we add verb. Must do, must go, must see. The windows are very dirty. I must clean them. English is important. I must learn it. I have got a dog. I must walk it. So must is something that it is necessary to do. It's usually neutral, chezok. It's usually neutral, but it's a good word, okay? And see how we form questions. She must work very hard. And then must she work? She must not work very hard, or she mustn't work very hard. Good, Ruben. Exactly. Very good, Ruben. It's like can and may. Good. So must in English is, in Armenian, is petke. Okay? So must she work really hard? Now, every day I must
let me see what I must do. I must study my work, right? I must read some materials. Every day I must have Skype conference call. Every day I must write reports. What do you do? What must you do every day? I must read an English text every day. Ruben, very good. Okay. What else? Be very active. I must go to school. Meline, okay. Anything active, very active. What must you? Every day I must go to work. Isabella, okay. I must do my homework. Very good. Okay, okay. So now you ask me one question with must. Must you do something? Ruben, it's a must. I must go kiss my wife every day. It's must. Okay, okay. Now ask me question with must as a teacher. As a teacher. Yes, Anna, I must eat every day. Okay, one more question. Who is quick? I must teach you English. Very good, Ruben. Not learn. You must learn English. I must teach you English because I am a teacher. Okay, very good. Now, good. Yes, Isabella, I must teach people every day. Okay, stop questions, stop questions. It's not press conference. Stop. Okay, now we can move. Have to and have to is stronger than must. Նայեք հայերենում մենք have to-ի ու must-ի տարբերությունը երևի ինչ որ ձև թարգմանաբար այսպես ենք ասում must-ը դա պետք է, have to-ն դա ստիպված է։ Պարտադիր է կամ ստիպված է, այսինքն ես ընտրություն չունեմ, որովհետև պայմանները թելադրում են այնպես, որ ես ստիպված եմ կամ պարտադիր է իմ համար դա անելը։ Լավ։ Պարտադիր են ու պետք են հայերենում այդքան շատ հեռու չեն, ինչքան անգլերենի have to-ն ու must-ը։ Have to-ի մեջ պայմանները այնպես են թելադրում, որ դու դա ստիպված ես անել։ Մինչդեռ must-ը հիմնականում դա օրենքն է այդպես թելադրում, դա այդպես է ընդունված, կամ դու պայմանագիր ես ստորագրել այդպես, կամ դա պարտականությունն է։ Լավ, այս պահը հասկացանք։ Okay, okay, good. Yes, now pay attention to this. We have he, she, it, and we have has to. Okay, so okay, so he, she, it has to. Okay, but with must we don't have any s. With can, he, she, it can. He, she, it may. He, she, it must. But he, she, it has to. Okay, remember this? Remember this? Can you remember this? Okay. Am I quick? Am I quick? Բոլոր հասցնում եք իմ հետևից։ Okay, ինչ որ մեկը արագ։ Okay. Okay. Now, I'll be late for work tomorrow. I have to go to the dentist because that's something, it's not my desire, because maybe I have toothache and I have to go to the doctor. Or Jill starts work at 7, so she has to get up at 6. But she must go to work at 7. She must buy a new car. She has to work hard. Okay? Do you have any questions for this? Do you have any questions for this? Okay, interesting examples, right? Now tell me what you have to do every day.
which is not your responsibility, դեր պարտականությունը չի, բայց պայմաններից ելնելով ստիպված եք ամեն օր անել։ Ruben, you have to wake up every morning. Okay. You don't want to wake up every morning? I have to get up at 8 every day. Okay. Okay, Ruben, good. Earlier. You have to wake up earlier every morning. I have to clean my home every day. Okay, Anna, I understand. Some more? Some more questions? I have to go to work every day. Okay, Lena, I understand. Maybe you don't want to go. And I have to eat every day. Okay. Okay, interesting, interesting. Good. Now, do you have questions? Can I move? Can I move? Okay, good. Now, questions with have to. So you remember can, I can sing, can you sing, I may see my friend, may you see your friend, I must work, must you work, but have to, it's like a verb. Do you have to work hard? And also pay attention to she part. Okay? Does she have to see a doctor? Do we have to meet? So it's like what tense? This reminds you, what does this remind you all? Simple tense, Isabella, very good. The bonus goes to Isabella because Isabella is really quick, really quick. Okay, so when we make present simple tense, like do you play, do you work, do you do something, it's exactly with have to modal verb. It's only modal verb, miak modal bine, that is formed questions with do, does. Okay? Okay? Now, okay, ask me questions with do you have to. Ask me questions with do you have to. Quick. Do you have to teach us? No, Ruben, I don't have to. I should teach you because I like it. Okay, with do you have to? One more question. Who is the quickest? Quickest. I'm waiting. Do you have to? Do you have to? I am waiting. Who is the first? Do you have to dance every day? Anna, very good. No, I don't have to dance every day. No, I don't have to dance every day. Now, it's my turn to ask you questions. Do you have to meet your boss every day? Do you have to meet your boss every day? So don't say, yes, I do, or no, I don't. No, I don't have to. Good. Okay. Yes, I have to. Okay. Do you have to, do you have to answer the phone every day? Do you have to answer the phone every day? Okay. Okay. And one more question. Yes, I have to. Okay, very good. Do you have any questions? Do you have any questions? No. Okay. Okay. Let me think this. Who has a question? Please put your question here so that I don't stop every time and say, do you have questions? Do you have questions? Argishti, what did you write? What did you write, Argishti? Who can help Argishti to answer the phone? Not to answer the phone, it was Argishti wrote something and I'm thinking what, I cannot find your message, Argishti.
Can you write it once more? Do you have to walk in the evening? Argish, the only the spelling mistake is walk. Okay, it's a walk. Okay, good. Now, I move, and here it is. Yes, Anna, if you don't put, no, you say like, no, I don't, yes, I do. No, have is okay not to use. For example, do you have to meet your boss every day? Yes, I have. Or no, yes, I have to. Or yes, I do. Or no, I don't. Or no, I don't have to. It's okay to use. Okay? Okay? Did you get it? Did you understand it? Okay. Now I move. Okay, practice part. It's your time to be very quick. What you must do, you must put must and the verbs. For example, we must go to the bank. Marilyn is a very interesting person. You must what? Okay? Anna, have-ը այստեղ իմաստ չունի, որպես այդպեսին have to-նա, ոչ թե have-ը, որտեղ have-ը ունենալ իմաստը, have to-ն կոչում է ստիպված լինել, have to work ստիպված լինել աշխատել, have to see ստիպված լինել տեսնել, have to go ստիպված լինել գնալ. Okay? Anna? Okay, good. Anna, write English. Try to write in English. Okay. Ոնց տեսնում եք, շորտես մենակ ես եմ նկատել, թե դուք եք նկատում, որ կամած իմ հայերենը պակասում է մեր դասերից, ու այդ շատ լավ է, որովհետև ես հույս ունեմ, որ ինչքան մենք տենանք վերջին կուրսի, այդքան ես մեկ կամ երկու բառ կամ ընդհանրապես հայերեն չեմ օգտագործի, ու դա կլինի իմ ու ձեր նվաճումը։ Գնացինք։ Okay. Now I will switch my microphone and my video camera. I'll give you 1 minute. Anna, you're very quick. Okay. Let's everybody look at what Anna wrote and tell me if you agree with her or not. Anna wrote, second, Marilyn is a very interesting person. You must meet her. My hands are dirty. I must wash them. You must learn to drive. It will be very useful. 5. I must go to the post office. I need some stamps. 6. The game tomorrow is very important for us. We must win. And 7. You can't always have things immediately. You must be patient. Okay. Very good. Anna, because you were very quick, good, but also Ruben and Lena is very good. I'm sure everybody did this and will do it perfectly. Ժորջան, ուրեմն նաև սենց մի բան, երբ որ վիդեոն հետո նորից կարող եք download անել դասից հետո, մի անգամ էլ վրայով գնացեք, հատկապես practice մասը, ու փորձեք արագությամբ էլի անել, այսինքն ինչքան էլ մենք այստեղ անում ենք, անպայման մի օր հետո կամ ինչ որ մի ժամանակ հետո պարապ ժամանակ, երբ որ Facebook-ում ինչ որ բան եք կարդում կամ ինչ որ բան, դա կտևի 3 րոպե։ Մի հատ անցեք այս practice մասով, մի հատ փորձեք նորից անել, ու որ ավելի ամրապնդվի։ Լավ? Okay. And Lilith Musherian is here, Miss Lusne. Okay. Okay, very good. So, I am moving. Does anyone have any questions? Anyone has any questions? Okay. Ready? Steady and go. Another practice. Now you put mustn't and the verbs. Lilith, I think you were a little bit late, right, Lilith? What you don't understand, Lilith? Wait a minute, guys, don't write. Lilith, what you don't understand?
Lilith, I'm waiting. Okay. Մինչ Լիլիթը կգրի, մնացածը տանցնում եք աշխատանքի, լավ, ես անջատում եմ կամերան ու միկրոֆոնը ու սպասում եմ ձեր պատասխանները։ You are very quick, guys. I really don't manage with you because you're like 1 minute and you're done. So this is very good. Okay, I will read once more. We have a lot of time. We mustn't hurry. Keep these documents in a safe place. You mustn't lose them. I'm not ready yet, but you mustn't, or I would say you mustn't. You mustn't wait for me. You can go now, I will come later. Don't forget that it must be mustn't. We mustn't, what did you put for mustn't forget to turn off the light before we leave? And since we mustn't write the letter now, I mustn't write the letter now, I can do it tomorrow. Okay? Okay. Good. And one more question, Lilith, for you. Don't be with us because we are moving, and then come to Facebook page and contact me. I will put you on the track. Okay. Now, so very good, and it's good. Now we move and ready for new stuff. Okay. Now have to or has to, which was stipvat linel. Okay, now you put have to or has to plus the verbs. And again, okay guys, let me give you 40 seconds. 40 seconds. Now it's one thing. You must decide which one is good to use. It's a great film. You must see it or you have to see it. Both are correct. In many countries, men must do military service, or men have to do military service. It's have to do because have to do is like they don't have any choice. Now 5, 6, 7, 8, 9, you do yourself. You choose have to or must. Okay? And for this I give you 1 minute. Please read very carefully. Think it's must or have to when ջար չկա, հնարավորություն չկա, ուրիշ տարբերակ չունեն. Okay? So 1 minute for this practice. Okay, it was interesting picture because I saw very different answers. And I have to open a secret for you. Are you intrigued? Are you intrigued for secret? Because I'm going to open a big secret for you. If you meet 5 English native speakers, intriga, Annie. Okay, so if you meet 5 native English speakers and you give this exercise to them, their answers will not be the same. Did you get that? Did you get that? Did you understand why? Why their answers will not be the same? Who can tell me why their answers will not be the same? Okay, Anna, you don't. Okay. So, anyone knows? Yeah. Very good, Tatevik, because they think differently. And using the model must and have to is a thing of subjectivism. Այս մասը հայերենով անցնենք։ Ուրեմն must-ի ու have to-ի
տարանջատման սահմանը այնքան սուբյեկտիվ է, եւ կախված նրանից, թե զրուցակիցը message-ի մեջ ինչի վրա է բան շեշտը դնում, կախված է դրանից, թե ինքը must կօգտագործի, թե have to կօգտագործի։ Օրինակ, եթե մենք 5-րդը վերցնենք, you can't park your car here for nothing, you must pay, դա եթե մենք վերցնենք must pay, դա կնշանակի, որ օրենքով տրված է, որ դու պետքա վճարես։ Կամ դու նույնիսկ փորձես անվճար այստեղ կայացնել, դու այլ տարբերակ չունես, դու ստիպված կլինես վճարել։ Այսինքն կախված նրանից, թե խոսակիցը ինչ է դնում իր խոսքի տակ եւ ինչ մեսիջ է տալիս, ինչն է շեշտադրում, ինչը ոչ, must-ի ու have-ի տարանջատման սահմանը կարա լինի այսքան տարբեր։ Եվ էլի նույն պատմությունը, ուրեմն, երբ որ ես կամ մենք բոլորս խոսենք 5 տարբեր անգլիախոսերի հետ, այս վարժությունը իրանք տարբեր պատասխաններով դուրս կգան եւ ամեն մեկը իր տրամաբանությամբ ճիշտ։ Ուրեմն ես անցնեմ 6-ին, 7-ին, 8-ին, 9-ին ու արագ բացատրեմ նաև որ դեպքերում ինչը կդնենք։ I did not have any money with me last night, so I had to borrow some. Այս միանշանակ ճիշտ էր I had to borrow some, որովհետև must-ը անցյալ ժամանակ չունի։ I eat too much chocolate. I really must stop. Այդ կնշանակի ես պետք է, ես իսկապես պետք է վերջ դնեմ շոկոլադ ուտելուն։ Բայց եթե ես դնեմ I really have to stop, կոնտեքստում կնշանակի, որ իմ մոտ առաջացել են առողջական ինչ-որ խնդիրներ, որոնց պատճառով ես ստիպված եմ դադարեցնել շոկոլադ ուտելը։ Լավ, մինչև այս պահը իմ հետ եք։ Okay. Ուրիշ հարցեր ունեք մինչև այս պահը։ Կոնտեքստով ոնց որ թե ճիշտ ենք գնում։ Լավ։ Անցնենք 8-ին։ Why is Paula going now? She must meet somebody. She has to meet somebody. Երկու տարբերակում էլ հանգիստ կարելի է դնել must-նել, has to-նել։ Եթե must է դնում, ուրեմն իր գործի բնույթով ինչ որ պայմանավորվածություն կա, որ ինքը պետք է հանդիպի։ Եթե դնում ենք she has to meet somebody, դա նշանակում է այդ մարդու հետ կապված այնպիսի անհետաձգելի հանդիպում է, որ ինքը չի կարող դա բաց թողնել։ Okay, եւ what's wrong? You must tell, come have to tell me. I want to help. Ինչ է պատահել? Դու պետք է ինձ ասես, որովհետև ես քո ընկերն եմ, օրինակ, բայց կամ you have to tell me, որովհետև միակ մարդը, որ կարող է քեզ օգնել, դա ես եմ։ Կոնտեքստը զգացիք ինչ փոքրիկ, sense փոքր, շատ փոքր տարբեր նուրբ շեշտադրումներ հանգիստ կարելի է օգտագործել have to-նել, must-նել։ Լավ։ Any questions? Any questions? Okay. So when you talk English, don't concentrate and say, oh my God, it must or have to, but just thinking a little bit different. It's okay if you say must or have to. Սա անգլերենի ամենամեծ գաղտնիքներից մեկն էր, որ ես այս պահին ձեզ բացատրեցի։ Ժորդ, մոդալ բայերի սահմանը քերականորեն սահմանված կանոններով այդքան պարզ չի։ Okay. Can you translate number 2? In many countries, men must do military work or have to do. Նայք, military service-ը դա բանակ գնալն է։ Բանակ գնալու տարբերակը իրանք ուրիշ տարբերակ չունեն։ Իրանք հասնում են այդ տարիքին ու գնում են բանակ։ Այսինքն ուրիշ որևէ տարբերակ այդտեղ չկա։ Բայց դուք կարող եք այսպես ասել, օրինակ, many people in 1993 decided that they must do military service. 1993-92 թվականներին շատ մարդիկ որոշեցին, որ իրենք պետք է միանան բանակին։ Այսինքն իրենց ներքին կանչով
պետք է միանան բանակին։ Have to-ի պարագայում իրանք ուրիշ այլ ընտրակ չունեն։ Օրինակ, դուք կարող Հայաստանում նաև ասեք, որ when a boy becomes 18, they have to do military service usually. Որտեղ ուրիշ տարբերակ չկա, առողջա գրում է բանակ։ Okay? Any other questions? Okay. Yes, Ruben. But in this case, you will say, if you don't want to do military service, you have to have 3 children. Did you get that? If you don't want to do military service, you have to have 3 children. And number 6, Աննա վեցի վրա մի կենտրոնացեք, որովհետև մինչև այս պահը անցյալ ժամանակը չեն կանցել։ Մենք 6-ը դրել ենք միայն նրա համար, որ ձեր ինտուիցիան ստուգենք։ Իրականում 6-ը նույնիսկ որ սխալ գրեինք, խնդիր չէր լինի, որովհետև 6-ը մինչև հիմա անցած ձեր որևէ քերականությանը չի ենթարկվում։ Դրա համար 6-ը մենք այսպես ուղղակի փոքրիկ նաև ինտուիցիան ստուգելու համար, նաև արագության, տեսնենք արագությունը կկոտրվի դրանից թե չէ, մեծամասամբ ճիշտ էի կարել։ Եկեք 6-ը անցնենք մինչև այն բան, երբ որ անցյալ ժամանակը կանցնի։ Հիմա կենտրոնացեք 5-ի, 7-ի, 8-ի, 9-ի վրա։ Borrow is to give, to take, is to take. For example, I don't have phone. Can I borrow your phone? I want to read good book. Can I borrow your book? But lend is to give. Oh, you want this telephone? And then I can lend you. I can give you. Okay? Okay. Ready? Ready for the next part? Okay, good. Take and then bring it back. Very good. Okay. Now, should. Borrow, Anna, borrow is when I take it. I take it for some time and then I give it back to you. I can borrow your telephone. I can borrow one book. I can borrow something which I take, use, and then give it to you. Okay. Պարտք վերցնել եք ասում, դրա համար մենակ գումարի վրա չի գնում, էլի borrow ժամանակավոր վերցնելն է, այսինքն դուք կարող եք borrow անել գրիչ, դուք կարող եք borrow անել գիրք, դուք կարող եք borrow անել ցանկացած հեռախոս, ինչ որ ժամանակ վերցնել, օգտագործել կամ նույնիսկ 5 րոպեով, մոտեցակ մարդու հեռախոսը, չգիտեմ, ձեր հեռախոսը չի զանգում, մոտեցակ ինչ որ մեկին ասում եք կարող եմ ձեր հեռախոսով զանգել, Can I borrow your phone? Okay, Anna, did you get it? Okay. Okay, and I think now would about she can borrow we will end the can banarեցինք։ Մոռացել եք որ դες listening as սպասում, որը բավական հետաքրքիր առաջ անգամ ենք անում։ Okay. Think առաջ։ Should. Should context is it's good thing to do. Այ եթե must-ի ու have to-ի սահմանը այդքան հստակ չի, should-ը շատ ավելի հստակ է։ Should-ը իր իմաստով եւ կոնտեքստով նշանակում է լավ կլինի որ անես կամ ես խորհուրդ կտամ որ անես։ Should-ի մեջ այդ խորհրդի լավ իմաստով, հա, այսինքն գերադասելի կլինի որ դա անես կամ օրինակ I talk to my friend and I say, I have a headache. She tells me, you should drink medicine. I am hungry. You should eat something. I am sad. You should listen to music.
it's my advice. It's very personal. Okay, I think it will be good if you do it. Did you understand this? Did you understand it? Հասկացաք ես պահը? Okay. 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 Now, ուրեմն այստեղ ես նկարել եմ ուժեղության աստիճանը, հա, եթե դուք նայում եք, ուրեմն ինչքան ինքը գնում է, այնքան ավելի ուժեղ է։ Այսինքն այստեղ ես կդնեմ այսպես նշան, շուտը համեմատաբար քիչ, must-ը մի քիչ ավելի ուժեղ, have-to-ն ամենաուժեղն է։ Have-to-ն ստիպված լինելն է, շուտը ես կարծում եմ, որ դու պետք է, այսինքն այդպես օրենք չկա, ես չեմ կարծում, որ դա միակ ճանապարհն է, բայց ես կարծում եմ, որ լավ կլինի։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ դու դա անես։ Գիտեք, այստեղ նաև ինչ փոքրիկ, այսպես ասած, ֆոկուս կա։ Եթե մենք սա պատտում ենք դերանքսի վայր, այսինքն ոնց են ասում, վերև ներքև, օրինակ have-to-ն գալիս է ներքև must-ը կամ should-ը։ Եթե ես դնեմ իրենց շղթական ձևերը, սա փոխվում է լրիվ տարբերությամբ, այսինքն don't have-to-ն շատ ավելի թույլ է, քան should-ն։ Այս բանը հասկացաք, հա, սա փոքր նուրբ բան է։ Մենք ասում ենք, հա, օրինակ I should drink medicine because I have headache. I must go to work every day. I have to write reports every day. Բայց հենց նոթերը իրա դնեմ, should note-ը is ինքն իրենով շատ ավելի ուժեղ է, քան don't have to. Այսինքն այս սխեման դերանքսի վայր շրջվում է ներքև։ Լավ։ Սա մոդալ բայերի հետաքրքիր կանոններից մեկն է։ Այստեղ երկու բան էլ է պակասում, ու ես կուզեի, որ դուք նշեիք այս ներքևում, ինչ մոդալ բայեր կդնեիք այստեղ, շուտից հետո, իրանից հետո, ինչ կդնեիք։ Շուտից հետո ինչ կդնեիք, որ ավելի թույլ է շուտից։ May կամ can, որը may-ը թե can-ը։ Եղեք would-ը մի համարեք որպես մոդալ բայ։ Can-ի ու may-ի տարբերությունը։ Okay. May, can, should, must, have to. So may, can, should, must, have to. Okay, so may is a little, can more, should, must, and have to, no choice. Okay. Any questions for this? Any questions? Okay. Good. And I'm waiting for the questions. Very good. No questions. Is a good sign. Okay. Now, complete with should and verbs. And again, we have five sentences. I give you 40 seconds. Break. It's great. It's very good. It's late, you're very tired, you should go to bed. You should clean your teeth twice a day. If you have time, you should visit the science museum. Yes, Ruben. And when you're driving, you should wear a seat belt. It's too far to walk from here to the station. You should take a taxi. Anna Jan, ուրեմն այս փոքրիկ նու մենք կոչում ենք դուք համարում եք վրիպակ, մենք համարում ենք ձեր ուշադրությունը գրավելու եւ ձեր ուշադրությունը նորից ու նորից ստուգելու։ Որտեղ եթե դուք համոզված չլինեիք, որ այդտեղ clean-ը դնում են եւ clean-ը ջնջած է, դուք կմտածեիք ուրիշ բան։ Սա ապացուցում է նաեւ, որ դուք շատ ավելի ուշադիր եք։
եւ դու ձեզ չի վախեցնում կամ ձեր մոտ անվստահություն չի առաջացնում, որ բառը ջնջած է, միակ բառը, որ այդտեղ գնում է, այդ clean-ն էր։ Այնպես որ դա ոչ միայն ստուգում էր ձեր անգլերենի գիտելիքը, այլև ստուգում էր ինչքան եք համոզված ձեր գիտելիքի մեջ։ Okay, դուք մեկ-մեկ մեր գաղտնիքները բացում եք ժողովուրդ։ Գնացինք առաջ։ Listening. Are you ready? Are you ready? Anna, the 5-1 I will explain late, but let's do listening now. Okay. So tell me if you listen very well. Okay? Listen now. Put your microphones and everything and listen carefully. Okay? Unit 10, Lesson 1, Exercise 5. Anyway, here goes, starting with the things you should do. Number 1, you should be careful in crowded places. By this, I mean on trams, on buses, in busy markets and shopping streets. Pickpockets, that's people who steal your wallets, purses, cameras and so on. Pickpockets love crowded places, so take care. The next thing is about cards, credit cards and debit cards. You should keep your PIN number safe and secret. Only you should know it. Cash points are usually outside banks. When you use them, have a look at who is behind you. Are they too close? Are they interested in what you're doing? Don't let anyone see you put in your PIN number. Another important point. If you carry a bag, carry your bag carefully. Make it difficult for someone to take it off you. And if you carry just a wallet, you should keep it in your jacket, in an inside pocket, not in the back pocket of your trousers. Now, that brings us to some things you shouldn't do. You shouldn't carry a lot of cash about with you. By that, I mean lots of big notes and coins. You can replace traveller's checks and credit cards, but you can't replace lost cash. Next, you should never take your money out of your wallet or purse in busy public places. This one is obvious, isn't it? Don't attract the attention of thieves by counting your money on a busy street. Okay. Any questions so far? Should I wear money belts when I go out? Well, most people here don't wear money belts. Also, money belts are often uncomfortable, so I don't think that it's necessary. But it's up to you, I suppose. Last night, some of us went out to a cafe. One of the girls had her mobile phone on the table all the time. Is that okay? Well, no, she shouldn't do that. That's really not a good idea. She should keep it in her bag. So, how was it? How was it? Was it difficult? Was it easy? Was it long? How was it? It was great. Okay. Okay. So, is there anybody who did not understand anything? Anything? Is there anybody here who did not understand anything? Okay, I understand. Maybe it was fast, maybe it was difficult because it was the first time. It was incomprehensible. Okay. It wasn't easy for me to understand, but some things you understand, right? So, Heç ոչ մի բան չհասկացաք, ժողովուրդ, մարդ կար, որ ընդհանրապես, որ ասեն ասեք չգիտեմ, այս ինչ որ տեղ էր բացարձակ անհասկանալի էր։
Մարդ կա, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չհասկացավ։ Okay, and так. Ուրեմն այսպես շորտ։ Պատճառ 1 առաջին անգամ էր։ Պատճառ 2 ձեր համար կարող է երկարել։ Պատճառ 3 դուք լարվեցիք։ Պատճառ 4 մի անգամից էր։ Ուրեմն ինչ ենք անում հիմա։ Կարդում ենք 3 նախադասությունը էկրանի վրայի։ The city is dangerous and it's important to be very careful with your money. Մենք պետք չի, որ հասկանանք ամեն ինչը։ Ես մի անգամ եմ սա միացնելու եւ ներողություն եմ խնդրում նախորդ նրանցից, ովքեր լավ հասկացել են, բայց նաեւ ձեր համար մի փոքրիկ պրակտիս է։ Ուրեմն մի անգամ եմ միացնում, առաջին մի 2 րոպե։ Ուրեմն դուք նորից կարդում եք եւ փորձում եք հասկանալ, թե ինչ է ուզում speaker-ը ասի մարդկանց։ Ամենայն հավանականությամբ սա տուրիստ գիդն է, որը խոսում է տուրիստների հետ եւ ասում է ինչ պետք է անեն իրենց փողի հետ։ Կամ ապահով է քաղաքը թե չէ եւ որտեղ պետք է պահեն իրենց փողը։ Հիմա առաջին նախադասությունը. The city is dangerous and it's important to be very careful with your money. Երկրորդը, the city is safe, but it's important to be careful with your money. Ուրեմն երկուսի տարբերությունը, առաջին երկուսի տարբերությունը կամ քաղաքն է վտանգավոր եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու զգուշ լինես քո փողի հետ։ Երկրորդը, քաղաքը ապահով է, բայց ամեն դեպքում կարեւոր է, որ դու զգուշ լինես քո փողի հետ։ Եվ երրորդը, the city is safe, so it's not important to be careful with your money. Okay? Հիմա ես մի անգամ եմ միացնում սա։ Դուք նորից լսում եք, ինձ ասում եք, թե որն էր ճիշտ։ Եվ նրանք ովքեր որ Ջորջան, ուրեմն չենք լարվում։ Դուք ունեք կոնկրետ բան լսելու, հա։ Դուք կարող ան նույնիսկ լսեք ինչ-որ փոքր մտքեր, կամ ինչ-որ բառեր, կամ ինչ-որ ֆրազաներ։ Մի վախեցեք, մի ամաչեք, դա նորմալ է։ Դա տենց էլ պետք է լինի, որտեղ listening անգլերենի ուսուցման մեջ եւ ընդհանրապես ցանկացած օտար լեզու սովորելուց ինքը ամենամեծ discomfort զոնան է առաջանում, որովհետեւ ինքը սովորողի կոնտրոլից դուրս ունակություն է, հա, այսինքն դու ոչինչ չունես այդ skillը բռնելու։ Reading-ը տեքստը կարդում ես, speaking-ը դու ես խոսում ու բնականաբար դու կարող ես ընտրել այնպիսի բառեր, որոնք քեզ հեշտ է ասել։ Եվ գրելը դու ես գրում, ու էլի նույն բանա, դու կարող ես ընտրել այնպիսի բառեր, որ դու գիտես ոնց գրել, դու գիտես իրանց իմաստը։ Listening-ը այն skill-ն է, որը ամենամեծ, այսպես ասած, ոչ, նու մենք անգլերենում ասում ենք discomfort zone-ը։ Ինքը ամենամեծ discomfort zone-ն է առաջացնում։ Մի վախեցեք, ոչինչ փորձեք, որովհետև փորձը փորձանք չի։ Մի հատ եմ միացնում, լսում եք մի հատ ու անցնում ենք առաջ։ Ու շուտով վերջացնում եք, ես գիտեմ, որ դուք հոգնած եք, չնայած նրան, որ շատ ողջունում են, որտեղ այստեղ են գտնում այն մարդիկ, որոնք իսկապես տրամադրված են անգլերեն սովորել։ Գնացինք, մի հատ միացնեմ։ Unit 10, Lesson 1, Exercise 5. Anyway, here goes, starting with the things you should do. Number 1, you should be careful in crowded places. By this, I mean on trams, on buses, in busy markets and shopping streets. Pickpockets, that's people who steal your wallets, purses, cameras and so on. Pickpockets love crowded places, so take care. The next thing is about cards, credit cards and debit cards. You should keep your PIN number safe and secret. Only you should know it. Cash points are usually outside banks. When you use them, have a look at who is behind you. Are they too close? Are they interested in what? Okay. Now, give me the number. Give me the number. Which one is 1? Is 2? Ruben, yes, Anjateti. So it's 1, it's 2. 2, okay. 2.
2, 2. Very good. Okay. Ուրեմն նրանք ովքեր մի պահ լարվեցին, չենք բանը հասկացար Ռոբեն շատ լավ է ապրես ես շատ ուրախ եմ չենք լարվում ժողովուրդ listening շատ ենք անում իմիջիալոց նրանք ովքեր ունեն կաբելային հեռուստատեսություն կամ ինչ որ English Club օրվա ընթացքում լսեք խորհուրդ չէի տա այս պահին լսել CNN կամ BBC բայց կարող եք լսել ցանկացած ուրիշ անգլերեն խոսք հա YouTube-ում դրեք անպայման օրինակ elementary level listening Եվ փորձեք լսել փոքր, մի փոքր, օրվա ընթացքում այնպես որ դուք այդ զոնան անցնեք Yes, Ruben, yes, it was right, yes, great, I am happy for you and I'm happy for people who second time understood the listening, so it was not very difficult, right? Was it difficult? Was it difficult? Okay, good. Now, do you have questions? Do you have questions? Okay, okay, very good. Now, I will not switch on the listening anymore because what I want you to do is now we have 2 minutes quality time. Երկու րոպեանոց անգլերեն կոչվում է որակյալ ժամանակ, որակյալ ժամանակը quality time, ուզում եմ հիշեք ես արտահայտությունը, մենք սրան ասում ենք quality time, սա այն ունակությունն է, որ ընդհանրապես խորհուրդ կտայի օգտագործեք միշտ։ Quality time-ը դա այն ժամանակն է, երբ որ դու ինչ-որ բան սովորելու ընթացքում կանգ ես առնում մի պահ, ինչ-որ մի մասում, քեզ տալիս ես որոշ ժամանակ, վերհիշելու մինչև այս պահը ինչ ես անցել, եւ այդ քո անցածով ինչ կարող ես անել։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե քո իմացած գիտելիքով դու ինչ կարող ես անել։ Այ ես հիմա տալիս եմ ձեզ 1 րոպե quality time, ուզում եմ վերհիշեք ինչ ենք արել մինչև հիմա, ինչ կարող եք անել այդ մեր անցած ամեն ինչով, there is, there are, to be, որտեղ դուք տնայիններ ունեիք հստակ ունակությունների վրա գրել պարագրաֆներ, հարցազրույց տալ, ներկայացնել ինչ-որ մեկին, եթե ունեք հարցեր մինչև այս պահը մեր բոլոր նախորդ անցած դասերից, մենք ունենք ժամանակ մոտ 2 րոպե։ Հիմա ես տալիս եմ մի րոպե, խնդրում եմ մտածեք։ Okay, very good. Anna Manukyan, thank you for your message. There are a lot of things that we can do. We can use a lot of modal verbs. You can ask questions to people about their work, about their family, about their day, right? You can say like, what do you do? Are you married? What do you do in the evenings? What do you do in your office? Do you have lunch? So you can do a lot of things. Ամեն անգամ Ժորժան բարբերաբար ընդհանրապես ցանկացած բան սովորելուց հիշեք այս բարբերական կանգնելը վերհիշելը ունակությունները նորից ստուգելը շատ կարևոր է բարբերաբար անցեք հատկապես անգլերեն ընդհանրապես լեզու սովորելուց հումանիտար որևէ բան սովորելուց որը դժվար է վերածվում ունակության այսինքն դու գիտելիքի առումով ինքը չափելի է տեստ ենք գրում ինչ որ listening ենք անում հարցերի ենք պատասխանում ասում ենք լավ է գիտեն բայց միշտ վերածեք իրեն առօրյա ձեր պահանջներին համապատասխանելու ունակության անծանոթին հանդիպելուց անգլիախոսին ինչ կարող եմ անել կարող եմ իրեն հարցեր տալ կարող եմ ինտերվյու տալ կարող եմ Հայաստանը ներկայացնել կարող եմ իմ աշխատանքը ներկայացնել սա շատ կարևոր է որովհետև սա տալիս է ձեզ ամբողջ պատկերը թե այդ անգլերենով դուք ինչ կարող եք անել լավ իսկ այ հիմա ես ձեզ տալիս եմ տնային աշխատանք ես տենց չեմ սիրում էլի որ դուք տնային չեք ունենում ուրեմն ժորդ նաև ցույց է տալիս դաս բաց չենք թողնում, որովհետև նու փորձում եք, ես գիտեմ, որ լինում են աննախատեսելի եւ անկանխատեսելի ինչ-որ բաներ, բայց դաս բաց մի թողնեք, որովհետև այդ շղթան կկորցնեք։
Հիշեցի ուրեմն Լիլիթ Մուշեղյան ոնց որ հարցեր ուներ, Լիլիթին ես սպասում եմ Facebook-ում, Լիլիթ ջան, եթե այստեղ ես անպայման գրի հարցերը, մենք կքննարկենք իրար հետ։ Եթե չէ, ուրեմն մնացածին նաև տալիս եմ տնային աշխատանք։ Facebook-յան մեր էջում, որպեսզի մենք անընդհատ կոմունիկացիա անենք, դուք գրում եք միայն հարցեր, այս անգամ չենք ընտրում որևէ զուգընկեր կամ դուք գրում եք ուղղակի հարցեր մոդալ բայերով, որը կարելի է օգտագործել առօրյա կյանքում։ Աշխատանքի մասին հարցնելուց, ընտանիքի մասին հարցնելուց, ընդհանրապես մարդու կարծիքը հարցնելուց ինչ-որ բանի մասին, դա գրում եք մինչև 10 հարց եւ մի փոքր այսպես ասած նախաձեռնողական պրոյեկտ։ Ուրեմն փորձեք Facebook-յան մեր էջում զարգացնել որևէ թեմայի քննարկում։ Այսինքն դուք հարցեր տվեք, ինչ որ հարցեր, որի տակ կուզեք, որ ձեր ընկերները կոմենտներ գրեն կամ ինչ որ փորձեք քննարկումներ անել, ես կհետևեմ անպայման եւ սա հատկապես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, որովհետև դա անգլերենի discussion-ն է, այս discussion-ը բավականին կարևոր skill է։ Լավ։ Դե ուրեմն ձեզ բարի ինչ են ասում, երեկո, հա, չգիտեմ ոնց կասեմ, բարի երեկո եմ մաղթում, լավ անցկացրեք, մի մոռացեք անգլերենի պարբերաբար անցնել ամեն օր 20-25 րոպե եւ ես ձեզ սպասում եմ 5-շաբթի օրը ժամը 7-ին։ Այդպես, ես անգլերեն խոսեցի, վերջում հասա հայերեն։ Okay, very good. Annie, you have a question? Okay. Can you please ask a question? We are waiting. Okay. You're all welcome. Who said thank you? Listening. Annie, it's not important that you get exactly this listening. We will try to download it upload it in the page, but I will recommend you to Google listening elementary, and you can listen a lot of interesting texts. Okay, but we will try to upload it. Okay, now thank you, enjoy your evening, and see you Thursday. Armine, please. Ժորջան, գնացինք Facebook, Facebook-ը արդեն բավականին երկար ոչ ակտիվ է մնացել, այնպես որ այստեղ մենք իրար հաջող ասենք ու գնանք Facebook, լավ? Okay, գնացինք։